Good morning, all. Today, we discuss the topic Principles of Equivalence. In the previous lecture, we have discussed inertial frame of reference and non-inertial frame of reference, and also the transformation in the inertial frame of reference, that is the Galilean transformations. First, I give you a situation, that is a man holding a ball. In your textbook, the example is a man is with apple, and here I take the example of a ball, the similar one. Okay, the situation is the man is holding the ball. Here it is, two pictures are given. One is in the surface of earth and the other is in space. Okay, in the first case, here the man holding the apple and he standing on a space vehicle that is accelerating upward with an acceleration 9.81 meter per second square. The acceleration of this space vehicle is 9.81. The magnitude is equivalent to the acceleration due to gravity at the surface of the earth, isn't it? Okay, and here in the second picture, the man is standing on the surface of the earth, and on the surface of the earth, the acceleration, we know that it is the acceleration due to gravity. It is acting downward here. It is 9.81. The difference, look at the two figures, that here the acceleration is upward. Here the acceleration is for what? The space vehicle is accelerating upward. Okay. And here in the second picture, here A is the acceleration due to gravity, that is 9.81. Okay. And if the two persons releasing the apple or the ball, here the balls, just we check it. 9.8 meters per second. Just look at the video. In both cases, the ball is
falling downward. Isn't it? In both cases, the ball is falling downward. Okay. The first picture is an accelerated frame that is a non-inertial. Okay. And the second picture is, the second one is rest frame in the gravitational field. So it is inertial one. So here the laws of physics in a uniformly accelerating system are identical to those in an inertial system, provided that we introduce a fictitious force on each particle, F fictitious, that is equal to minus ma. Okay. In the previous slide, in the first picture, it was an accelerating frame. Okay. In that case, the frame is accelerating upward with an acceleration A. Here I choose the acceleration as capital A. Okay. Then if we given an acceleration to a frame such that the fictitious force is minus ma, then the motions or the laws of physics in that frame must be identical to an inertial frame. Okay. Here the fictitious force F fictitious is here the force F fictitious that is indistinguishable from the force due to a uniform gravitational field G is equal to minus A. Both gravitational force and fictitious force are constant forces proportional to the mass. Here in the two sentence, the fictitious force is F is equal to minus ma, and the force on the same ball on the earth, that must be is equal to what? F must be equal to m into g, where g is the acceleration. So we can say that both gravitational force and fictitious force are constant forces proportional to the mass. Here it explains that in a local gravitational field G, a free particle of mass m experiences a force F is equal to mg, and consider the same particle in deep space free of any physical interaction. Here we considering the first case, we consider that a space vehicle. Okay. If it is a non-inertial system uniformly accelerating at a rate A that is equal to minus g, it experiences an apparent force F is equal to F fictitious that is equal to minus ma that is equal to mg. Okay. ഈ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് ഫ്രെയിം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു.
ഒന്നൊരു യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിമും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിമും. യൂണിഫോംലി ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിം എർത്തിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത് ആ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം സ്പേസിലുള്ള സ്പേസ് വെഹിക്കിള് ദാറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് അപ്വേർഡ് with an acceleration a, or that a is equal to what? Acceleration due to gravity. The magnitude is 9.81. Okay. So the force on that case, we know that the fictitious force on that case, that must be equal to F is equal to minus ma, because here the direction of g when comparing that two figures, അത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു g എന്നുള്ളത് താഴേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി താഴേക്ക് 9.81, സ്പേസ് വെഹിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്വേർഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മറ്റേത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ജി is equal to മൈനസ് എ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കേസിൽ കണ്ടു, രണ്ട് കേസിൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബോൾ നേരെ താഴേക്ക് വീഴുകയാണ്. ഓക്കെ, ഒരാൾ നിൽക്കുന്നത് സ്പേസ് ഷിപ്പിലാണ്, സ്പേസ് വെഹിക്കിളിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഒരാള് എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ക്യാബിൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലാണ് ഇവിടെ എർത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. സ്പേസ് വെഹിക്കിള് എർത്തിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് ഒരു സ്പേസ് വെഹിക്കിൾ ആണ്, പക്ഷെ അത് എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ റെസ്റ്റിലാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ മാൻ ഇൻസൈഡ് ദ സ്പേസ് വെഹിക്കിൾ cannot distinguish. ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനും ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് ഫസ്റ്റില് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തത് ഐൻസ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു. ഐൻസ്റ്റീൻ ഈ പ്രോബ്ലം ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് വിത്ത് ആൻ എക്സ്പെരിമെന്റ്, ജഡാങ്കൻ എക്സ്പെരിമെന്റ്. ജഡാങ്കൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഈസ് എ തോട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ റിയൽ എക്സ്പെരിമെന്റ്. Okay, just watch this video also. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോയില് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തു, ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഫ്രീ ഫോളിലാവുന്ന സമയത്ത് വെയ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും, ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നാം. ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഒരു ലിഫ്റ്റ് 9.8 ആക്സലറേഷനിൽ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ, എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ 9.8 ആക്സലറേഷനിൽ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് വെയിറ്റ് ഇരട്ടി ആയിരുന്ന പോലെ തോന്നും. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കാലുകള് ജസ്റ്റ് ഗ്ലൂ ചെയ്ത പോലെ, അതായത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ച പോലെ, കാരണം വെയിറ്റ് അത്രയ്ക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഐൻസ്റ്റീൻ ഒരു തോട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ്, ജസ്റ്റ് ഒരു തിങ്കിങ് ആണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്
നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് it is called as Jadankan experiment. Okay. .8 meters per second per. Here we explaining such a situation that a man is holding an apple or ball in an elevator at rest in the gravitational field G, and he lets go of the ball and it falls with a downward acceleration A is equal to G. Now then consider the same man in the same elevator, but the elevator be in free space, that is in space, but accelerating upward at a rate A is equal to G. And the man again lets go of the ball and it again appears to accelerate down at the rate G. From the man's point of view, the two situations are identical. നമ്മൾ മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് തന്നെയാണ്, അത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. Then the man's point of view that the two situations are identical. So there is no way to distinguish between acceleration of the elevator and a gravitational field. It is the basic of principle of equivalence. This was a keynote to the general theory of relativity. So we also check another situation also, that is first I give you just watch these two videos. These are two different situations. Another situation, okay. Have you got any idea about these two videos? When we look at the first one, the left side video, it is inside of a flight, and the right side is, it is the inside of a space vehicle. But in the two cases,
What you observe? I playing this once more. Just look at here. Here, this floats, and here the orange that floats here. The bottle floats. Okay. The left side video, it is from a zero gravity flight. Have you heard it? Okay. Just YouTube on search the zero G, zero gravity. നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി അതിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സന്തോഷ് കുളങ്ങര. ആ ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതാണെന്നെങ്കിൽ സ്പേസ് വെഹിക്കിളിൽ അതിലെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സുനിത വില്യംസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ്, അതായത് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതും അതേപോലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്, ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ സീറോ ജിയുടെയും ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സീറോ ജിയിൽ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഫ്ലൈറ്റ് ആദ്യം അതിനെ നേരെ മുകളിലേക്ക് ഒരു 30 സെക്കൻഡ് വരെ, അതായത് ജസ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് ഹൈ ആക്സിലറേഷനിൽ ഒരു 9.8 ആക്സിലറേഷനിൽ നേരെ മുകളിലേക്ക് ഒരു 20 സെക്കൻഡ് മൂവ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം ഒരു 20 സെക്കൻഡ് അത് 9.8 ആക്സിലറേഷനിൽ നേരെ താഴേക്ക് വരും. ഓക്കെ, കാരണം ഇത് എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന്, എർത്തിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അത് സീറോ ജി ചെയ്യുന്നത് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അവരത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് ഒരു ഫ്രീ ഫോൾ ആണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ലിഫ്റ്റ് ഫ്രീ ഫോളിൽ വീഴുന്ന അതേപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. പക്ഷെ എന്താ നടക്കുന്നത്, ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് 9.8 ഫ്രീ ഫോൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് 9.8 ആക്സിലറേഷനിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് 9.8 ആക്സിലറേഷനിൽ നേരെ താഴേക്ക് വരുന്നു. ആ ഒരു 20 സെക്കൻഡിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആക്ച്വലി എന്തുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും, ഒരു സ്പേസിൽ നടക്കുന്ന അതുപോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സീറോ ജി ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും. കോപ്പിറൈറ്റ് ഇതുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇവിടെ ഇടാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ആൻ എലിവേറ്റർ. Here we take the case of a flight. It freely falling in a gravitational field. Then the elevator and all its content accelerate downward at the right g. Okay. അതായത് ആ ഫ്ലൈറ്റിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ജി ആക്സലറേഷനിൽ താഴേക്ക് വീഴാണ്. ഓക്കെ,
ഇനി അതില് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? If a man releases a ball, it will float as if the elevator were motionless in free space. ഒരു ഫ്രീ സ്പേസിൽ ഒരു ബോള് ഒരാൾ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിൾ ഒരാൾ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണോ അത് ഫ്രീ സ്പേസിൽ, അതായത് സ്പേസിൽ അത് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതേപോലെ ആ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ, 0G ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് 9.8 ആക്സലേഷനിൽ ആ ഫ്ലൈറ്റ് നേരെ താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്, ആക്സലേഷൻ G ആയിട്ട് നേരെ താഴേക്ക് വീഴുന്ന സമയത്ത് അതേ ഒരു ഫീല് ആയിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? The Einstein pointed out that the downward acceleration of the elevator exactly cancels the local gravitational field. അതുകൊണ്ട് വെയ്റ്റ്ലെസ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ? നമ്മൾ എവിടെയോ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഡിസ്കഷനിൽ എവിടെ, ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലെ ടോപ്പിക്കിൽ എവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതേ കാര്യം from the point of view of observer in the elevator, there is no way to determine whether the elevator is in free space or whether it is falling in a gravitational field. Okay. So this is the key of principle of equivalence. It says that there is no way to distinguish locally between a uniform gravitational acceleration G and an acceleration of the coordinate system A is equal to minus. Okay, this is known as the principle of equivalence. അതായത് ഒരു യൂണിഫോം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിനെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ആക്സലറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം, ആ സിസ്റ്റം ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് -G ആക്സലറേഷനിലാണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ടിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടും ഏകദേശം എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഈക്വലൻസ് പറയുന്നത്. Okay. I play the video once more. Just look at here. Okay. Principle of equivalence എന്ന ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഇത്രയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. We will discuss one of the examples that deal with principle of equivalence, that is the driving forces of the tides. We will discuss that topic in the next session. Okay, thank you.